Every year, the International Christian Embassy Jerusalem presents its annual Nehemiah Award to a Christian leader who has demonstrated a lifetime of achievements in building support for Israel and the Jewish people. The Nehemiah Award recipient for 2019 is Reverend J. Michael Atterback. Michael is an ordained minister and leader with the Church of God of Cleveland, Tennessee. In 1988, he established Ministry to Israel as a response to a unique vision and calling he received to become engaged in the great ingathering of the Jewish people back to their ancient homeland of Israel. In 1991, he led Ministry to Israel to begin partnering with organizations including the ICEJ to assist Jewish families in making the journey home to Israel. Over the next 30+ years, he devoted himself fully into the task of facilitating Aliyah through sponsoring flights, transport operations, and planting new immigrants securely in the land of Israel. Including his long-standing support of the Aliyah efforts of the ICEJ, Ezra International, and his own Ministry to Israel, Michael has assisted in the return of over 170,000 Jewish people to the land of their forefathers. From the early years of the International Christian Embassy Jerusalem, Michael has been a friend and supporter of the ICEJ, serving as a board member and the international director from 2001 through 2005. Michael and his wife Gina, along with their Israeli staff members, have established 4 support centers across Israel to help new immigrants make Israel their home. This includes assisting lone soldiers, Holocaust and Chernobyl survivors, among many other Olim. Today, Michael remains active in Aliyah and absorption efforts with Ministry to Israel and as International Director of Ezra International. Michael and his wife Gina continue to live in Jerusalem. They have 2 daughters and 7 grandchildren. The ICEJ recognizes Michael for his many years of tireless and dedicated efforts to regather the Jewish people back to their ancient homeland and to bless and comfort the nation of Israel. Please welcome Reverend J. Michael Atterback. Please give another hand to this year's recipient of the Nehemiah Award, Reverend Mr. Michael Atterback. Such an honor to have you with us. למקבל הפרס של השנה הזאת, מייקל אטרבק. Wow, what an honor tonight. איזה כבוד הערב. You know, I didn't think I'd be very emotional, but sitting here and listening to all of this, לא חשבתי שנתרגש, אבל כששמעתי את כל then הדברים seeing some of האלה, these pictures וראיתי חלק מהתמונות האלה, where I had dark hair, שבהם היה לי שיער כהה, and now look at me, ועכשיו תראו אותי, it makes you want to cry. רוצים לבכות? But I am so honored tonight. אבל לכבוד הוא לי This is הערב. very special. You know, the International Christian Embassy has been in my heart for many, many years. אתם יודעים שהשגרירות הנוצרית בליבי כבר שנים רבות. When Jean and I started coming to Israel in the 80s, כשאני ואשתי התחלנו לבוא בשנות ה-80, we made our home at the Christian Embassy. הבית שלנו היה בתוך השגרירות And we הנוצרית. spent many, many times at the Binyanei Ha'oma during the Feast of Tabernacles. ובילינו זמנים רבים בבנייני האומה בזמן חגיגות הסוכות. And we started getting involved in every kind of level you could think of. והתחלנו להיות מעורבים בכל דרך שאפשר. I've cleaned water closets. ניקיתי ארונות. I've been in charge of the march that you guys were on today. הייתי אחראי על הצעדה שבה לקחתם חלק היום. And I've been able to stand in many different positions with many of these precious leaders that I see here tonight. ועמדתי במקומות רבים עם הרבה מהמנהיגים האהובים פה הערב. But the greatest honor I think that I have ever had אבל הכבוד הכי גדול שאי פעם היה לי, has been able to serve the Jewish people הוא לשרת את העם היהודי. and to be involved in the wonderful aliyah that God is doing today.
ולהיות מעורב בעלייה המדהימה שאלוהים עושה כיום. The Lord is bringing people back from all over the planet, האלוהים מחזיר אנשים מכל רחבי העולם, and it's a miracle. וזהו נס. There's no other nation like the nation of Israel. אין עוד אומה כמו עם ישראל. This is a land of miracles. זוהי ארץ של נפלאות וניסים. It's in the DNA of every Jew. זה ב-DNA של כל יהודי. Miracles are not a strange thing to Jewish people. ניסים הם לא דבר זר לאנשים יהודים. Every year they celebrate Passover, בכל שנה אנחנו חוגגים את חג הפסח, which tells us one miracle after the other שמספר לנו על נס אחד אחרי השני. to help the Jews make aliyah back to the land of Israel from Egypt. כדי לעזור ליהודים לעשות עלייה חזרה מארץ מצרים. You know that Israel exists is a modern day miracle. אתם יודעים שהקיום של ישראל הוא נס מודרני. The realities are this nation shouldn't even be here. המציאות היא שהאומה הזאת, הארץ הזאת, לא אמורים להיות בכלל קיימים או קיימת. But it is. אבל היא ישנה והיא פה. There's a good reason why. ויש סיבה טובה לכך. We've been singing about him tonight. אנחנו שרים עליו הערב. This שרנו great עליו. God of Israel had a plan. לאלוהי ישראל הייתה תוכנית. He made promises to a man by the name of Abraham. הוא נתן הבטחות לאדם בשם אברהם. And he took him to a certain moment in time. והוא לקח אותו למקום מסוים בזמן. The very beginning of our Bible, בתחילת התנ"ך. he made the statement to him. הוא נתן הצהרה. You see this land that you're walking in now. אתה רואה את הארץ הזאת שאתה מתהלך בה. This is your land. זוהי ארצך. You're going to have children. ויהיו לך בנים. There will be descendants from generation after ויהיו generation. בנים לבני בניך. Sitting in this building tonight, שממלאים את הבניין that הזה promise הערב. is still alive. ההבטחה הזאת עודנה קיימת. It's an everlasting promise. זוהי הבטחה שעומדת לעד. It's an everlasting covenant. זוהי ברית שעומדת לעד. And Israel's a miracle. וישראל היא נס. You know, until about 71 years ago, אתם יודעים שעד לפני בערך 71 שנה, it seemed like that promise was lost. נראה שההבטחה הזאת עבדה. Somehow, the promises that God made were lying dormant somewhere. איכשהו ההבטחות של אלוהים ישנו, היו רדומות איפשהו. It seemed that God had forgotten the nation of Israel. נראה שאלוהים שכח את עם ישראל. And for 1900 years, ובמשך 1900 שנים, the Jewish people were scattered all over this planet. העם היהודי היה מפוזר בכל רחבי העולם. And this nation lie in the dust of the ages. והאומה הזאת הייתה באבק ההיסטוריה. Jeremiah made an interesting statement. ירמיה נתן הצהרה He מעניינת. said there would come a time when nobody would care about Zion. הוא אמר שתבוא עת שאף אחד לא יחשוב And for על ציון. 1900 years, no one cared about Zion. ובמשך 1900 שנים אף אחד לא חשב על ציון. He also wrote a book of Lamentations. You've read it. והוא גם כתב ספר, It's not a book that you pull scriptures out and put on your refrigerator. ספר של דברי אבל, זה לא משהו שאתם תוציאו ותשימו למקרר להתעודד. In fact, it's 5 dirges. It's funeral songs. אלה שירי אבל, שירים ללוויות. It's songs about Israel being no more. שירים על האובדן של עם ישראל. And yet, ובכל זאת, God made a statement אלוהים הצהיר that one day Israel would be born. שיום אחד תיוולד ישראל מחדש. Isaiah said it this way. ישעיה אמר זאת כך. Who has heard of such a thing? מי האמין Who's לשמועותינו? seen such things? וזרוע אדוני אל מי נגלתה? Shall the earth be made to give birth in one day? התיווצר ארץ או Or shall a nation be ביום? born at once? האם ייוולד עם ביום? But as soon as Zion was in labor, אבל ברגע she שציון הייתה gave בלידה, birth to her children. היא ילדה את ילדיה. May 14th, 1948, ב-14 that miracle במאי took place. 1948, הנס הזה קרה. Out of the dust of the ages, מתוך Israel אבק rose again ההיסטוריה. like a miracle. מתוך אבק ההיסטוריה עלתה ארץ ישראל כנס, And God made good on his promises. ואלוהים עמד בהבטחה שלו. Our dear Jewish friends that are here tonight, חברינו היהודים שנמצאים פה many of הערב, you are olim. You've come into this land in the last few years. ואם אתם במיוחד עולים שעלו לפה בשנים האחרונות, I want to tell you, you're a miracle. אני רוצה לומר לכם שאתם נס. You're a miracle here אתם tonight. נס. The fact that you exist is a miracle. העובדה שאתם קיימים היא נס. Can you imagine for 1900 years being scattered all over the planet? אתם יכולים לדמיין שבמשך 1900 שנים הייתם You didn't have a מפוזרים land. בכל העולם. לא הייתה לכם ארץ, You didn't have a leader, לא היה לכם מנהיג, and your language was almost gone. והשפה כמעט עבדה. And yet you existed. ובכל זאת עדיין התקיימתם. And then the Lord himself ואז אלוהים בעצמו began to bring you back. התחיל להחזיר אתכם, להשיב Even אתכם. your own birth is a miracle. אפילו הלידה שלכם היא נס. I mean, think about this just for a תחשבו על זה moment. לרגע.
Here God speaks to Abram. הנה אדם מדבר אל אברהם. Says, you're going to have a child one הוא day. אומר, בן ייוולד לך. He waits till the man is 99 years old. והוא מחכה שהוא יהיה בן He 99 waits שנים. until his wife is 90 years old. והוא מחכה עד שאשתו בת 90 And שנה. it says that her womb was dead. She couldn't have children. וכתוב שהרחם שלה יבשה, היא לא יכלה ללדת Is there ילדים. anybody here 90 years old, by האם the יש פה way? מישהו בן 90? Any woman? אפילו אישה בת 90? I can't see any hands. אני לא רואה אף יד. Can you imagine what it would be like tonight? אתם יכולים איך לדמיין If את you זה go הערב? home, אם אתם הולכים הביתה you got a call from great grandma, וקיבלת טלפון מסבתא רבא, and she says, והיא אומרת, guess what? נחש מה? I'm pregnant. אני בהיריון. What would you say? מה אתם הייתם אומרים? Say, Grandma, drink a little warm milk. We'll be over in just a little while. You'll be okay. סבתא תשתי משהו יעבור לך. That really happened. וזה קרה כך. She was 90 years old. He was 99 years היא הייתה בת old. 90, הוא היה בן 99. And God brought forth Isaac, laughter, just like you laughed a moment ואלוהים ago. הביא את יצחק, צחוק, כפי שאתם צוחקים. And that's why the Jewish people are in this auditorium tonight. ולכן העם היהודי נמצא פה באולם הזה הערב. You're a miracle. אתם נס. Why? למה? You are witnesses to the nations of the earth בגלל שאתם עדות לאומות העולם. that the God of Israel keeps his promises. לכך שאלוהי ישראל שומר את הבטחותיו. You had to come back to this land הייתם חייבים לשוב לארץ הזאת. so that the nations would know that the God of Israel is truly God. כדי שאומות העולם ידעו שאלוהי ישראל הוא באמת אלוהים. Everything that's happening here tonight, my Jewish friend, is a miracle. כל מה שקורה פה הערב הוא נס. The fact that these Gentiles are sitting in the midst of you tonight, that's a miracle. העובדה שהגויים האלה יושבים איתכם הערב The זה fact נס. that Gentiles are helping bring Jewish people home from all over the world, that's miraculous. העובדה שגויים מביאים עולים מרחבי Listen העולם to זה this. נס. This is for the Jewish friends. תקשיבו So לזה. take a break, you Gentile folks. קחו שנייה הפסקה. Isaiah 49:22. ישעיה מ"ד. God says, watch this. אלוהים אומר, שימו לב. He says, behold, I will lift my hands in an oath to the nations, to the Gentiles. Let me pull it up. Be my guest. It's in there, honest. It's loading. I promise. ישעיה. 49, 49, 22. I got it. You got it? You good? I You got good? it. 22. Okay, you're taking up my time. Sorry about that. They only gave me 10 minutes. כה אמר אדוני, יהובה, הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים ערים ניסי, והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תנשאנה. He's talking to the nations here, the Gentiles. הוא מדבר אל האומות, אל הגויים, And he tells them, והוא אומר להם, I'm going to call you. אני אקרא לכם, You're going to be the ones to help Jewish people back. אתם תהיו אלה שיחזירו את הגויים. Why is God doing that? למה אלוהים עושה את זה? To show the Jewish people כדי להראות how ליהודים much he loves them. כמה הוא אוהב אותם. He's telling the people that aren't even believers הוא אומר לאנשים שאפילו לא מאמינים from the Jewish way מקרב היהודים, will be bringing the Jewish people back home to the land. שיחזירו את היהודים לארץ. I want to give you a couple of final thoughts. כמה מחשבות סופיות. In Jeremiah, אותו ירמיה, it says this, כתוב דבר כזה. Hear the word of the Lord, O nations, and tell it in the isles afar off. You can just quote me, it's really real. אוקיי. Hear the word of the Lord, שמעו את דבר אדוני אומות, and tell it in the isles afar off. וספרו את זה באיים הרחוקים. Say these words. אמרו, He who scattered Israel will gather them זה אשר פיזר את ישראל ישיב אותם, and guard them as a shepherd does his וישמור flock. אותם כפי שהרועה שומר על צונו. 3 points in this שלוש scripture. נקודות בכתובים האלה. First of all, he's warning the nations. קודם כל הוא מזהיר את האומות. He's telling them, הוא אומר להם, I'm the one that scattered the Jews around the world, אני זה שפיזר את היהודים but ברחבי watch העולם, what I'm going to do for my Jewish people. אבל שימו לב מה אני אעשה No לעם matter what היהודי. you think about them, לא משנה מה אתם רואים, no matter how you feel about the לא Jewish משנה מה people, אתם מרגישים לגביהם. my love is going to reach out and begin to gather them from all over the planet. אהבתי תשיב אותם מכל כנפות הארץ. So the return of the Jews is a warning to the nations that God is the God of Israel. כך ששיבת היהודים היא אזהרה לאומות העולם שאלוהים Secondly, he says, הוא אלוהי I will ישראל. gather them. שנית הוא אומר, אני אשיב אותם. Even though you see the pictures of people like myself gathering the Jews in, למרות שאתם רואים אנשים שנראים כמוני מושיבים אותם. it is the God of Israel that has orchestrated זה this. אלוהי ישראל שארגן את כל הדבר If you're הזה. Jewish here tonight,
היהודים שנמצאים פה הערב, and you come to this land, ובאתם לארץ, maybe it was because of economics, בגלל סיבות כלכליות אולי. maybe because your family was already אולי here. בגלל שהמשפחה שלכם כבר הייתה פה. For many of those that I've known a long time ago, Chernobyl was the reason for coming. לרבים מכם מהצ'רנוביל הייתה הסיבה שבאתם לארץ. But the real reason you're here tonight אבל הסיבה העיקרית לכך is שאתם because פה, the Spirit of God brought you here. כי רוח אלוהים הביא אתכם It is לפה. God Himself that זה brought אלוהים you to this בעצמו land. שהביא אתכם לפה. He's brought you to Himself הוא הביא אתכם אליו, so that He can embrace you כדי שיוכל לאמץ אתכם, and show you how much He loves you. ולהראות כמה הוא אוהב אתכם. And the third thing is this. והדבר השלישי הוא זה, He's made a promise that I will keep you and I will guard you. הוא אמר שהוא ישמור אתכם והוא ישמור עליכם. Though the nations all around you rise up against you, למרות שכל האומות סביבכם יקומו the עליכם. scripture said that there is no weapon formed against you כתוב שכל כלי יוצר עליכם לא יצלח. that can prosper. לא יצלח. Your God is watching over you tonight, אלוהים שומר עליכם הערב, and He cares about you. ואכפת לו מכם. And I, for one, want you to know ואני כאחד רוצה שתדעו, I love you too. אני אוהב גם אתכם. There are many of us sitting here tonight יש רבים מאיתנו שיושבים פה הערב, that have dedicated our lives, שהקדשנו את חיינו, and there is no greater honor on this planet ואין כבוד גדול יותר עלי אדמות, than to love and to bless the nation of מאשר Israel. לאהוב ולברך את העם היהודי. God bless you. שאלוהים יברך אתכם.